नमस्ते, म चन्द्रपन्थी आज यहाँहरू समक्ष एक्सेलमा एउटा पिभट टेबलसँग रिलेटेड आइटम लिएर आएको छु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ र डेटा छ एक्सेलको र देयर आर 45 different rows on this and 7 columns. यो डेटालाई चाहिँ मैले few क्लिक्समा कसरी एनालाइज गर्ने त त्यो देखाउन खोज्दैछु। So first of all, we need to organize the data. For that, select the entire table and maybe at least we can do a filter, which I have already done. Filter, but before that you need to give the topic of each category. यहाँसँग data, region, officer, like this kind of categories are there. र मैले यसलाई filter गरेको छु. You can tell from these little drop down arrows that this data has been filtered. र सिम्पली आफ्टर द्याट मैले इदर यो डेटा पुरै सेलेक्सन गर्न सक्छु ओर विदाउट सेलेक्सन गरिकन पनि मैले डेटालाई पिभट टेबलमा कन्भर्ट जान सक्छु फर द्याट सिम्पली गो टु इन्सर्ट एन्ड क्लिक पिभट टेबल र अहिले म अलरेडी सेलेक्सन गरिसकेको भएर डेटा हेज बिन सेलेक्टेड यदि यहाँ सेलेक्सन नभएको भएदेखि मैले पछि आएर पनि सेलेक्सन गर्न सक्थेँ र मलाई यहाँनिर डेस्टिनेसनको लागि यो डायलग बक्समा दुईवटा अप्सन दिएको छ जुन यही वर्कसिटमै गर्ने एक्जिस्टिङ वर्कसिट अन दिस शीट ओर न्यू वर्कसिट मेबी समवेयर एल्स अदर न्यू शीट गर्ने भनेर अप्सन दिएको छ आइएम गोइङ टु डु इन दिस एक्जिस्टिङ शीट तपाईले तलमाथि बनाउन सक्नुहुन्छ सिम्पली गो टु द लोकेसन द डेस्टिनेसन क्लिक ओभर देयर एन्ड यु क्यान प्लेस द you can click at the destination you want. आफूलाई मन पर्ने ठाउँमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. Simply click OK. Now the data is kind of changed to pivot table. Pivot भनेको one of the simplest methods of data conversion and analysis हो. अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण टपिक्सहरू अनि डिफरेन्ट फिल्ड्सहरू मलाई दिएको छ ती टपिक्सहरू यहाँ पनि match गर्छन् यससँग date region to total date region to total first of all I want to see by region how many regions are there are 3 regions and तीनवटा regionsहरुको आधारमा revenue के कस्तो रहेछ त performance total 19,627 भए तापनि let me total here if it is matching exactly okay 19,627.88 aha exactly same in one click okay so central east west all right यो त रिजन वाइज भयो अब अफिसर्सहरुले कति गरिराखेका छन् त कतिपय अफिसर्सहरु अलिक अल्छी हुने गर्छन् कतिपय हार्ड वर्किङ हुन सक्छन् हेरौं त सेन्ट्रलमा धेरै अफिसर्सहरु रहछन् यो इस्टमा चाहिँ अलिकति थोरै रहछन् वेस्टमा चाहिँ सबभन्दा कम रहछन् अफिसर्सहरु यसरी बाइ रिजन पनि सब टोटल अनि बाइ अफिसर्स सब टोटल गरिदिए अब no I don't want to see region wise just I want to see officer wise okay in all 3 regions these are the performances of the officers okay यो अफिसर्सहरुको पर्सेन्टेज हेर्नु नि त के रहेछ पर्सेन्टेज हेर्नको लागि सिम्पली एउटा सेपरेट लाइन एड गर्नुस् अनि यहाँ आइसकेपछि राइट क्लिक गर्नुस् र you are seeing this by sum no yes you're going to do by total percentage of the total. यसको percentage कति हो त? Bill has done 12.4%. Howard has done 2.73%. Suman has done 15.84%. All right. अब यो त एकदम मिश्रित रूपमा देखियो यसलाई मैले अल्फाबेटिक I mean smallest to largest percentage बेसिसमा अथवा नम्बरमा गर्न चाहन्छु भने simply go sort largest to smallest. Suman is the best performer, 15.84%, whereas Ramesh is the least performer. Okay, all right, maybe there was some problem in this officer's performance. Yeah, you never know. That is human resource. Okay, so one more thing what I wanted to show here is by default, तपाई हाम्रो डेटाहरु चाहिँ सममा आउने गर्छ जस्तै यहाँनेर राइट क्लिक गरेर समराइज भ्यालु बाइ हेर्नुभयो भने सम भनेको टोटल हो यो
सबै टोटल गरेर देखाइदिएको छ यसलाई। तर हामीले कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै काउन्ट्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला यु क्यान गो क्लिक समराइज बाई भ्यालु एन्ड काउन्ट, विच इज लाइक click there, right click, summarize by value, and then summarize value by whatever options you want. All right. And one more thing I'm showing today is how to convert the figures to diagram. Simply go to insert, click any of the data format you want. I am going to do this right now. Okay. In one click, you can see the data converted to a figure, to a diagram. Suman, the highest, parent, the second highest, and the lowest, Ramesh, Bob somewhere in the middle, Chiran there, Chandra, another lazy person. Aha, no, not really. Okay, also another interesting tool is Slicer. Under this insert category, there is insert slicer. You can use the slicer to slice data in different ways. Slicer by officer or any categories. Play around with this. Okay, now you can see using this slicer, you can just click. One click is gonna show you like entire data. Bill, entire data you can see in one click. Ramesh, the entire data in one click. In the same way, you can use any other categories of slicer. So if say you want to delete, you want to get rid of this one, simply click there, either press delete in your keyboard or right click and cut. Right click and cut, it's gone. It's showing Ramesh because I selected Ramesh in the earlier analysis. Now simply click there, there is the drop down menu and select all. You can see the entire list. No, I don't want to see by officer, I want to see by region. Okay, right there. I'm going to see by items. Okay, the binders, blah 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 blah. No, not items, maybe units. Okay, there, units. There are so many units. These are the total units, and this is the total value of the revenue. And maybe you want to see something about unit cost. Unit cost is this. This is the average unit cost. Okay, you take your time to analyze your data the way you want. All right, so here is by year 2024, 47%, 25, 52% increased, which is better. Okay, business is going better. Okay, thank you very much. This way you can do the analysis of your data by using pivot table. Life easier using pivot. Hope you liked it. I hope it's useful. Please do not forget to subscribe and like my video. I will be coming with other clips, other tips in future. Thank you very much for watching.